ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். இது வந்து சுபுடு சியாட்டில்ல இருந்து. என் பேர் ஹேமந்த், சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கார்த்திக் சுப்பராஜோட 9th ஃபீச்சர் ஃபிலிம், சூர்யாவோட வாட் எவர் நம்பர் ஃபிலிம், பட் இட்ஸ் கால்ட் ரெட்ரோ. இட் ரிலீஸ்ட் லாஸ்ட் ஈவினிங் ஹியர் இன் த யூஎஸ். அண்ட் ஸோ நானும் ஹேமந்தும் பார்த்து சுட சுட ரெடியாக இருக்கோம். அஃப்கோர்ஸ் அஸ் யூஷுவல் இது வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு கண்டெயின் ஸ்பாய்லர்ஸ். நோ ஸ்பாய்லர்ஸ்னு போட்டிருந்தாலே தவிர there's going to be complete spoilers. So watch it at your own risk. And we are going to keep it short. So before we get started, Hemanth, quick snap, maybe 15-second reaction. What is your take on the film? 15 செகண்ட் ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐ திங்க் ஐ வாண்டட் டு லைக் த மூவி கோயிங் இன் டு த மூவி. இப்போ படம் வந்து ஐ டோன்ட் நோ இஃப் ஐ குட் சே இட்ஸ் அ பேட் மூவி, பட் ஐ கான் சே இட்ஸ் அ கிரேட் மூவி இதர். எங்கேயோ பயங்கரமாக இடிக்குது படம். பட் I was able to sit through the entire movie without actually complaining about what's happening or what could happen differently. But overall பார்த்தாக்க படம் வெளில வரும்போது I didn't have that satisfaction. Carbon copy that. So I'll cut my 15 seconds or 30 seconds. It's exactly the same feeling. ரொம்ப படம் பார்க்கும்போது வந்து it didn't feel like any problem at all. It was okay. I was able to enjoy large parts of it. I completely enjoyed, and then there are parts that were not working. Nala vande, so carbon copy with that, with what Heyman said. So let's go into the movie itself with spoilers. Go ahead, Heyman. Give me your take on the film. Oh, okay. So I think நம்ம கார்த்திக் சுப்ராஜ் படம்னாக்க ஒன்று வந்து லைக் ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் எதிர்பார்க்கலாம். அதாவது he doesn't want to shoot the scene the same way that he has done earlier or anybody else has. ஒரு சீனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்ரோச் பண்ணுறதுல he tries to emulate Tarantino in many places. இந்த படத்தில் கூட சில இடத்துல வந்து நிறைய சாயல் அப்படி அப்படி ரொம்ப நாட் வெரி சட்டில் சாயல் நிறைய பார்த்தேன் நான் நிறைய அந்த படத்தில். பட் மெயின் good things were like, the way he interprets a scene very differently. ஒரு நார்மல் சீனை ரொம்ப வித்தியாசமாக எப்படி எடுக்கலாம், அதை வந்து எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணலான்றது வந்து I loved that part of the movie. The challenge was that it didn't go anywhere at all. Like, and the change should have been in the service of moving the story forward or like showing us something. இது முன்னாடி தெரியாத ஒரு விஷயம் திடீர்னு வந்து ரிவீல் பண்ணதால வந்து இப்படியா சரி அப்படி நம்ம வந்து அப்படியே சீட் எட்ஜில் வந்து உட்காந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு சீன் பை சீனாக பார்க்கறதுக்கு பதிலாக it goes forward and then it goes backward, and then it goes suddenly very fast and then breaks and then goes 5 steps backward and then keeps moving forward. It didn't have that kind of like momentum that I wished it had. நிறைய சண்டை, நிறைய கேரக்டர்ஸ், நிறைய வில்லன்ஸ், நிறைய என்ன சொல்றது பிளாஸ் ட்விஸ்ட்ன்ற பேர்ல some of them were funny, some of them are not very funny, some of them interesting, some of them not at all interesting. So Okay. அந்த ஓவரால் இது வந்து என்ன இம்பாக்ட் என்னாச்சுனாக்க, I liked what I saw, but not when I got out of the theater it was like என்னடா படம் பார்த்தோம் நம்ம அப்படின்ற ஒரு, மேபி தட்ஸ் த ரிஸ்க் தட் கார்த்திக் சுப்ராஜ் இஸ் டேக்கிங். பிகாஸ் இது இந்த மாதிரி கதை வேற யாரோ பண்ணுவாங்களாக்க டவுட். அதாவது தைரியமா ஒரு 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 அப்ரோச் சினிமா மேக்கிங்க்கு வந்து இப்படிதான் ஒரு ஃபார்முலா, இப்படிதான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு இல்லாம இஸ் ட்ரைட் several things. Maybe it will get better with more viewings and few years or whatever it is. But the immediate assessment பார்த்தீங்கன்னாக்க it looked very off. ஓகே, ஆல்ரைட். என்னோட டேக் வந்து இது வந்து இஃப் யூ ஸ்டெப் பேக் ஃபார் அ செகண்ட், இது வந்து ஒரு கிருஷ்ணரோட கதை. ஓகே. அண்ட் அந்த 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 கதையில் வந்து அதுக்கு தேவையான எல்லா அம்சமும் வந்து தே ஆல் ஃபால் இன் டு பிளேஸ். பட் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த படத்தை பற்றி சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி சொல்லணும்னா, இது வந்து சூர்யாவோட 1000ல் ஒருவன்.
ஸோ எப்படி கார்த்திக் வந்து ஒரு செல்வராகவன் எடுத்த ஆயிரத்தில் ஒருவன் இருந்ததோ, வேர் ஹி லிட்ரலி கோ டு அனதர் ஐலண்ட், இன் தட் கேஸ் இட் வாஸ் தாய்லாந்து நினைக்கிறேன், வியட்நாம், தாய்லாந்து, டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் யூ ஆர் த சோசன் ஒன். இந்த படத்துல வந்து சூர்யா கோஸ் டு அனதர் ஐலண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஹி இஸ் த சோசன் ஒன். அதுக்கு வந்து அந்த அதுல அந்த கதைக்கு வந்து இந்த படம் வந்து எல்லாமே வந்து இட் ஆல் எண்ட்ஸ் அப் இன் ஐ திங்க் தேர்ட் குவார்ட்டர்ல வந்து இட் கம்ஸ் டுகெதர். ஏன் அவங்க சிரிக்க மாட்டாங்க, ஏன் சூர்யா சிரிக்க மாட்டாரு, ஆல் ஆஃப் தட் சார்ட் ஆஃப் கம்ஸ் டுகெதர். ஸோ த வே ஐ திங்க் அபவுட் இட் இஸ், நான் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் கன்வெர்ட் ஆஃப் கார்த்திக் சுப்பராஜ் ஃபேன். ஜிகர் தண்டா ஐ திங்க் இஸ் இஸ் பெஸ்ட் ஃபிலிம் எவர், இன்க்ளூடிங் ரெட்ரோ. Or Jigar Danda Double X, that is not even number one. I'm a fan of Double X and I watched it a number of times. Now, what Karthik Subbaraj likes to do is to tie himself with a bunch of puzzles and says, இந்த ஒரு பசில்லேருந்து நானே என்னை எப்படி அவுத்துக்கிட்டு வெளில வரேன் பார் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இந்த படத்துலையும் வந்து கதையில் வந்து அவராக போட்டுக்கிட்ட முடிச்சு நிறையா இருக்குது. இந்த படம் வந்து ரெட்ரோன்னு பேர் வச்சு இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் 90s. தேர்ஸ் அ ரீசன் ஃபார் இட். பிகாஸ் அந்த அந்தமான் கைதிகளை வந்து இன்னைக்கு வந்து யூ கேன் நாட் ஷோ இட் பிகாஸ் இட் லுக் வெரி ஆஃப் அண்ட் இட் டசன்ட் ஹேப்பன். ஸோ ஃபேக்சுவலாக இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இஸ் பார்ன் டு பி வெரி ஆங்க்ரி ஆர் டசன்ட் ஸ்மைல், தட் கனெக்ட்ஸ் அகெயின் டு அ லேட்டர் பாயிண்ட். அந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட லேயர். அண்ட் இன் டாப் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ் இட் இஸ் என்காம்பஸ்ட் வித் கிருஷ்ணரோட ஒரு கதை, ரைட்? அண்ட் அந்த அது வந்து கிருஷ்ணர் ஒரு இடத்துல பிறக்கிறாரு, இன்னொரு இடத்துல வளர்றாரு, அப்பா அம்மா அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஜெயிலில் வைக்கப்பட்டிருக்காங்க, ரைட்? அவர் வந்து இந்த பிருந்தாவனத்தில் வளர்றாரு. அண்ட் சில ட்விஸ்ட், ஏன் அவங்க அப்பாவுக்கு வர பிடிக்கல, ஆல் தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இந்த இந்த ஒரு இடத்துல வந்து இந்த படத்தை பிளேஸ் பண்ணது வந்து ஐ திங்க் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் தட், ரைட்? த ஸ்டோரி ஃபார் அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் ரியலி ஒர்க்ஸ் இன் த சென்ஸ் தட் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான கதையை அவரே எடுத்து அவரே தலையை உள்ள விட்டுக்கிட்டு அதுலேருந்து அவர் வெளில வந்தது வந்து technically he's put himself into a bunch of problems and he has actually made out of the maze at the end. ப்ராப்ளம் இல்லாமல் எஸ், நிறைய இடம் வந்து சீம்ட் வெரி கண்ட்ரைவ்ட். என்ன வேணுங்கிற நேரத்தில் இவங்க வருவாங்க, வேணுங்கிற நேரத்தில் ஒன்று நடக்கும். We'll leave that aside in a second. பன்சாலிப்பூர் மாதிரி this happens in கார்த்திக் சுப்ராஜ்புரம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நடக்கிற கதையா நீங்க பாத்தீங்கன்னா I can understand, I can go with all the absurdities in the film. The weird characters, odd Wes Anderson looking characters, they all show up in only Karthik Subbaraj kind of film. Then the film works. But where the film does not, எனக்கு வந்து அது பிடிக்குதா இல்லையான்னு தெரியாத இடம் வந்து கரெக்ட் எனக்கு எப்போ புரிஞ்சதுன்னா, கார்த்திக் சுப்பராஜ் சாரி சூர்யா வந்து கடைசியில் அவங்க அம்மாவை ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறாரு. அந்த இடத்துல there was nothing, you know, it's like okay, the scene happened, okay உங்க அம்மா ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு. அந்த ஒரு லாங்கிங்லேருந்து there was nothing that was called for. Of course when இந்த ருக்மிணி வரும்போது எங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற சீன், ஓகே இட் மேட் சென்ஸ். ஸோ அதோட கோர் நாட்டை வந்து நம்மளால பிடிக்க முடியாது, அது என்ன சொல்லுவோம் எமோஷனல் கனெக்டா வாட் எவர், அது பண்ண முடியாதனால இந்த கேரக்டர்ஸ் சூர்யா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரு, இவ்வளோ இது பண்ணுறாரு, இவருக்கு வந்து இந்த மக்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க, அதோட கனெக்ட் ஆக முடியாததுனால இந்த படம் ஒட்டல. பட் அதர் தன் தட் இந்த 15 மினிட்ஸ்க்கு நடக்கிற ஒரு சிங்கிள் ஷாட், அதுக்கப்புறமா வந்து யூனோ த our friend Santosh Narayan's fantastic background music, all of that works together. But இது எல்லாமே வந்து is it all worth it at the end அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I felt somewhere between the after the first half, between the end, the movie went in weird places. விக்ரம் எப்படி ஒரு ஊருக்கு போச்சோ அந்த மாதிரி it went, விக்ரம் the original விக்ரம், and I think we all lost the film. I'll pause there. Yeah, எனக்கு வந்து the challenging part was the laughter in the second section வருது இல்லையா, அங்க வந்து it went completely into a different territory. And நான் வந்து நான் சொன்னது நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் தான், கார்த்திக் சுப்ராஜ் வந்து challenges himself into the next level of film making. அதாவது இந்த படத்தை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா ஒன்று எடுத்து இதையே திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாம ஒரு வித்தியாசமா நான் வந்து இது என்னையே சேலஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். அதுலேருந்து நான் வந்து என்ன நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஹூடி மாதிரி டைம் ஆகி கால் கையெல்லாம் கட்டி என்னை தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டுருங்க, நான் எஸ்கேப் ஆகி வரேன் அப்படின்னும் போது ஐ திங்க் he succeeds in many of the aspects. நான் சொன்ன மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when you watch the movie.
because it's very unconventional. But at the same time, நீங்க அன்கன்வென்ஷனலாக கதை எடுக்கலாம், ஆனால் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கணும். லைக் இன்னும் ஒரு லெவல் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கணும் வித் தி ஆடியன்ஸ், விச் ஐ தாட் வாஸ் நான் நீங்கள் சொன்ன அந்த சீன், அவங்க அவங்க அம்மா வந்து சப்போஸ் டு பி வெரி லைக் ஹீஸ் கிரியேட்டட் தட் வெரி குட், லைக் ஒரு 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 அண்டர் கரண்ட் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இஸ் brought it up to that point where both of them should connect. பட் சுத்தமாக கிடையாது. த பிக்கஸ்ட் challenge was the biggest bet he takes in the climax, for which he's actually been preparing you for all The all goldfish, along. right? Forget the goldfish தாண்டி எல்லாரும் சிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆமா ஆமா. அந்த சீன் வாஸ் லைக் ஐ யூ ரியலி சீரியஸ்லி திஸ் இஸ் யுவர் the way that you want to resolve this whole thing of இவங்க சிரிக்காத ஒரு மக்கள் திடீர்னு சிரிப்பை பார்க்குறாங்கன்றது ஒரு நேச்சுரலாக வரணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூஆர் டீலிங் வித் லைக் நான் ஆக்டர்ஸ். செகண்ட் ஆஃப் ஆல் you didn't earn it at all. Absolutely not earn it at all. Yes. And how do you expect us to எழுந்து நின்று கை தட்டுறதோ இல்லை? that was the point where நீ அது வரைக்கும் பண்ணது கூட என்னால் விட்டு முடியும். ஆனால் இந்த சீன் ஒரு சீன் இருக்கு, இதில் வந்து it made me feel like am I the idiot here? I'm saying I'm an idiot because Karthik Subbaraj is a smart director. He's not like any ordinary director who doesn't. He knows exactly what he's doing. And From a yet writing standpoint, it was very well done actually. But ஆனா வந்து you're right about it, Hemanth. நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா, ஒரு ரைட்டிங்கில் ஒரு இடத்துல I found fault. அதாவது this is the age old story which is எனக்காக நான் சொல்றேன், எனக்காக நீ சண்டை போடாம இரு அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் லைக் பிழிஞ்சு நம்ம கசக்கி தூக்கி போட்ட கதை, ரைட்? அதுக்காக ஒருத்தர் மாறுறான், இல்லை நான் மாறிட்டேன் அதுக்காக பொய் சொல்றது, all that is old story. But I think he's trying to wrap it up with other things that எங்க இந்த படம் ஓட்டலனா the whole cult, this gladiator like blood sport. Oh, forget it. Forget all of that. It's very very simple. ஜாங்கோல வர கேண்டி லேண்ட் தான் அது. Of course, கேண்டி லேண்ட். அது மட்டும் இல்ல, இன்க்ளோரியஸ் பாஸ்டர்ஸ்ல வந்து ஒரு அந்த he takes that mace and he comes out to beat them, right? Correct. They all resembled Django. Then it's like a Quentin Tarantino's fanboy service. So yeah, Okay. exactly. அதெல்லாம் ஓகே. பட் இதெல்லாம் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். லைக் எங்கேயோ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ல see all through this movie, one of the biggest thing that they didn't do, because it's a long movie for all the wrong reasons. Very very long movie. Yeah, longer இருக்குனாக்க it makes it very tiresome because you don't set context for any of these things. So இந்த ரெண்டு பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க, இதுக்கு ஒரு ரூல் செட் பண்றது தேவையா? ஸ்குவிட் கேம்ல வந்து ஒரு டக்குன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு அதை வந்து அழகா வந்து அந்த கிரியேட் த டிராமா. ஒருத்தர் அடிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து பதறணும் மனசு, இவன் அடிப்படக்கூடாது, ஐயோ இவங்க இது பண்ணக்கூடாது. இங்க ஒரு there is like a blank feeling. அடிச்சுக்கிறாங்களா, ஏதோ they're going through the motion. ஓகே, இது PS பொன்னியின் செல்வன் சொன்னது அதே தான். ஆக்ஷன் வித்வுட் எனி பர்பஸ் ஆர் எனி எமோஷனல் voltage, nothing. Okay, so இந்த கான்டெக்ட் செட்டிங் வந்து லைக் இஸ் மிஸ்ஸிங் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேரக்டர்ஸ். ஒரே ஒரு கேரக்டருக்கு மட்டும்தான் they've done the service. Again, this is my problem with anytime Suriya is the hero, he takes the center stage. I don't know if it's the directors, I don't know if it's the actor, I don't know if it's the producer. He's involved in two of those. They kind of make sure that his arc is very clear. இப்போ ருக்மணியோட கேரக்டர் எடுத்துன்னு வச்சுங்களேன், why is she so like Buddha like? ஏன் லைக் நீங்க just because அவங்க புத்தா மாதிரி ஆயிட்டாங்க, இவர் வந்து நரக மாதிரி ஆயிட்டாங்க. Why? Like because the more she does it, the more irritating it becomes, to a point where it's like she's like, yes, I understand you're like pissed off that he's taking violence, but அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல என்னால வந்து I can't relate to why she's so stubborn about it. There must have been a backstory. There must have been nothing. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவையில்லாத சண்டையெல்லாம் வந்து வளர்த்து விட்டு, தேவையில்லாத ஆக்ஷன்லாம் வந்து ரொம்ப வளர்த்து விட்டு, எத்தனை ஆக்ஷன், and most of that action becomes tiresome because like I said, you don't prep us up for why he is so angry, and why the other person deserves to take the beating. Correct. பாதி இன்ஸ்டன்ஸ்ல அது வந்து எஸ்டாப்ளிஷே பண்ணல. கரெக்ட். I don't disagree with it at all. And எனக்கு வந்து நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒன்னர், இது ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்கோட ஒன்னர்னு சொல்லுவாங்க, இது சிங்கிள் லாங் ஷாட், ரைட்? I loved it. I totally loved it. It was like a cinephiles. I think that was also the problem because he set up such a high
mark for the cinema. அந்த எக்ஸாக்ட்லி. படத்துல பயங்கரமா யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஜஸ்ட் it should have been an ரூஃப். end shot. Like இது யா, ரொம்ப எக்ஸாக்ட்லி. உஷாரா இதுல வந்து வீர தீர சூரன்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த லாங் ஷாட்டை வந்து கடைசியில வச்சிட்டாங்க. ம். Okay, so it ம். heightens the whole tension around the end of the movie. Okay, ம். there's like a 13-minute or 14-minute long shot. இங்க வந்து you're setting up the expectations so darn high அப்சல்யூட்லி. at the beginning, and then gali. யா, இப்போல்லாம் நம்ம அடலசன்ஸ் ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக சிங்கிள் ஷாட்லாம் பார்த்து வி பீன் ப்ரெப்ட் அண்ட் லிட்ரலி ஐ வாஸ் ஸோ பம்ப்ட் ஆஃப்டர் தட் சீன். நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் கோரியோகிராஃப்ட் இன் ஏன்னா ஒரு சின்ன இடம், கஷ்டம். அந்த ஒரு கல்யாண மண்டபத்துக்குள்ள கேமரா மேலே போகணும், கீழே இறங்கணும், அவன் கையை வெட்டணும், என்னென்னமோலாம் நடக்குது அதில். Like கிட்டத்தட்ட dance hundreds ஆடணும். of actors, hundreds of Yeah, people. We they have to all have coordinate. to just seamlessly work, right? And ஒரு பயங்கரமான action sequence which looked so real. I have to give credit to Suriya for that scene, that fight scene, because he Correct. has to like follow all of these cues, the dialogues, the dance steps, and Correct. he also has to punch in Emotionally on the stunt வந்து நீங்க to perform Oh, it like like you're coming from other action to that particular sequence, and you're அதுல இருந்து பாட்டுக்கு போறீங்க, பாட்டுல இருந்து சண்டைக்கு வரீங்க. இதெல்லாம் வந்து கோஆர்டினேட் பண்றது that's வந்து mind boggling. ஒரு ஆக்டர் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அது. கரெக்ட், கரெக்ட். அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதனால தான் வந்து எனக்கு வந்து கஷ்டமாயிடுச்சு என்னென்னா, சே இவ்வளோ நல்லா வந்ததை வந்து நீங்கள் வெண்ணெய் திரண்டு வரும்போது அந்த மாதிரி ஏதோ சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி விட்டா மாதிரி இருந்தது. அகெயின் த ப்ராப்ளம் இஸ் கார்த்திக் சுப்ராஜ்க்கு எக்கச்சக்க ஐடியா இருக்குது. He basically made 10 films in one, right? And from that standpoint, உங்களுக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும்னா there are so many great parts of the film that you will enjoy. Not even now, even in on TV when you watch it like OTT. But does it all focus towards an end? And that's where probably the problem is, right? அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். Yeah. So Maybe yeah, we'll like it after a few watches. I don't maybe know. we will. I mean, there are parts to like it. Actually, நம்ம ரெண்டு பேர் சொன்னது ஒரே மாதிரி தான், which is படம் பார்க்கும்போது you're okay. I mean, it keeps moving. Yes, it Not a is. boring movie. Yeah, some places ஏண்டா இவ்வளோ தூரம் சண்டையை இழுத்தாங்கன்னு ஆமா தோணுதே தவிர ஆமா சண்டைக்கு they அப்புறம் all சண்டை. come together. Yeah, but they all came together and you Yeah. like okay. In fact அவங்க சிரிச்ச உடனே கார்த்திக் சுப்பராஜ் படம் போட்டு முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சா அதுக்கு மேலே வேற ஏதோ ஒன்று நடக்குது. இது ஓடுது. ஆமா. So anyway, அதோட வந்து we'll wrap it up. This is definitely a quick take, but after subsequent viewings, if we find anything interesting, we will come back with a detailed one. So Yeah. இதுவரைக்கும் பார்த்ததுக்கு நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.